الكلام ده انت بتجيبه على شكل كيس ستاديز. ممكن تجيبه على طبعا السوشيال ميديا، طبعا very popular social media ده فيسبوك. فيسبوك في ناس بتستعمله صح وفي ناس بتستعمله غلط. اوكي، ودخل في حته البيزنس المانجيريان از بزنس وايز من قريب. اوكي، انك انت ممكن تعمل ماركت، ممكن تعمل ادفرتايزنج، ممكن تعمل ايفنت، ممكن تعمل حاجات كتيره جدا، ممكن تعمل something is not existable. اوكي، لان السوشيال الفيسبوك كان عباره عن social interaction by people they are not seeing each other. اوكي، وبدا يبقى seeing each other عن طريق فيديو. اوكي، بدا يبقى في الاول كان عباره عن مسجز. المسجز بقت فيها نوع من انواع التوينج، ان انا I'm sending an image, I'm sending an icon, I'm sending a heart, I'm sending stuff like that. اوكي، الفيسبوك عمل مانجيرين لنفسه، لقى الناس فيها استجابه غير طبيعيه last 20 years، فبدا يطور نفسه. والتطوير ده جه عن طريق الكاركترستكس بتاعه الهيومن كابيتال نفسه، العنصر البشري، بين بلد لبلد، من شخص لشخص. اوكي، لدرجه ان هم وصلوا لمرحله ان هم بداوا ممكن ما عنديش تليفون، ممكن اتكلم مع حد عن طريق اعمل ميكنج فون كول عن طريق الفيسبوك. في فرايتيز كتيره، هم عملوا مانجيرين للكلام ده، ف a lot of people they accept it because the creation what they done by people عن طريق الناس دي. اوكي، المشكله بقى بتاعت الفيسبوك الايام دي انها بدات الناس تتكلم كتير. The status, what's going on in the morning? I'm drinking my coffee. Really? This is nice. Well, I'm sitting with a lovely girl. Really? That's really amazing. I'm eating my hamburger. Oh, wow. Okay. في ناس they can accept it وفي ناس what's going on؟ هو ليه بيتكلم عن personal life؟ وفي ناس بتشارك personal life as experience. اوكي، ممكن الناس تتقبلها وممكن الناس ما تتقبلهاش، على حسب المجتمع، على حسب الثقافة. culturalism it's a very important factor في أي مجتمع في الدنيا. وبرضو بتعتمد على حاجتين مهمين جدا، على حسب الريسز، تربيتك شكلها ايه، فكرك شكله ايه، اتعلمت ازاي، ايه نوع الاثكس اللي انت خدتها وشربتها، ال50% اللي انت شربتها من باباك ومامتك والبيت. ان في 50% تانية الكلابينج اللي هو النادي واصحابك ومش عارف مين وسفرياتك وانك انت وانك انت بتروح لصاحبتك هنا وبتروح لصاحبتك هنا وبنت عمتك. العالم اللي بره ده حاجه والعالم اللي جوه ده حاجه تانية. الاتنين بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم عمليه سوشيال انتراكشن، بيحصل لهم عمليه وما بتحصل سوشيال انتراكشن sometimes بيحصل سوشيال كونفليكت، صراع نفسي. اوكي، في حاجه مثلا نفسي فيها، ابن خالتي جابها او صاحبي جابها وانا نفسي اجيبها، بس ما اقدرش اقولها. ليه ما اقدرش اقولها؟ عشان انا متربي ان انا ما اقدرش اقول اخد حاجه مثلا، او اقول ان انا نفسي في حاجه، عشان انا انسان مثلا متربي. في ناس جريئه. الحاجات دي كلها انت اللي بتعمل عمليه مانجيرين للكاركترستكس بتاعتك. اوكي، بتكلم على الحته دي ليه؟ بتكلم على الحته دي لان الكلام السوشيال ميديا، فيسبوك، لينكد ان، اي سوشيال انتراكشن او سوشيال ميديا بتعمل عمليه تاتشبل وبتلعب على الفوليوم بتاعك من النيجاتيف لبوزيتيف ومن بوزيتيف لنيجاتيف. زي ما انت عندك favorite actor, favorite movie, favorite reporter, stuff like that. اكيد انت يعني مثلا من ضمن الشخصيات اللي انا شخصيا بحبه، بتعجبني الكاريزما، الكاريزماتكس بتاعت البيهيفير بتاعته. It's very very delightful. الفيزيكس بتاعته قويه، عمليه الكونفنسبل بتاعته قويه جدا. ما بيهتمش، مش عايز اقول ما بيهتمش بنفسه، بس بيهتم بالبادي لانجوج قوي، بيهتم بالاي كونتاكت قوي، بيهتم بالبادي عنده عمليه مانجيرينج. ولازم اما بيطلع من اسبوع لاسبوع لازم يعمل ابجريد لنفسه. اوكي، انا بتكلم على شخص ممكن اكون عشان بسمعه كتير فهو يعتبر بالنسبه لي من المفضلين. اوكي، وممكن في احسن منه وممكن في نص نص، بتبقى تختلف من شخص لشخص في حته الحكم. مثلا عمرو اديب شخص بروفيشنال جدا as a mediator واز as a reporter. اوكي، بيتكلم عن الحدث بطريقه ويحسسك ان الموضوع فعلا فيه مشكله، او يحسسك ان فعلا we are going on a right track or wrong track, او we are going on a mediator track. It depends. اوكي، عنده resources غير طبيعيه،
عنده charismatics والفيس اكسبريشن والبادي لانجوج والستايلستكس بتاعته والسيمانتكس بتاعته رهيبه. ليه؟ لانه الراجل ده من day one هو اللي بيعمل upgrading لنفسه. وبيعمل ايه؟ he understand the whole problem الاول او situation، او قبل ما بيتكلم عن الموضوع بيحط managerial للكلام ده، عشان هو على لسانه، هو على اساس ان هو راجل مشهور وكلمته مش عارف كذا او كذا او كذا وكذا، عنده social responsibility قويه جدا. وقبل ما بيعمل الكلام ده عنده motivation، وقبل برضه motivation بيحط planning للكلام ده. ف it's very very important they compact with each other something like that. مش عايز اتكلم كتير، ده من ضمن الكيس ستاديز اللي انا يعني ان انا بقولها، يعني you can use it. طبعا you have completely their freedom to choose what you want. بس اهم حاجه وانت بتختار في البيزنس ادمنستريشن كورس تختار لي حاجه ليها دعوه بالميديا فيلد. ما تجيبليش حاجه بيزنس وايز completely about مثلا companies وستوك ماركتس مش عارف ايه، وانا هستفاد ايه؟ انا عايزك تجيب لي case study اوكي بين قوسين as an example and don't mention the example بس عشان بس افتح دماغه اوكي and you're going to tell me what's going on. Don't forget the abstract, the introduction, the body part. The body part, it's the case study. You're going to tell me the problem and you're going to show me the negative and the positives. You're going to take one of the negatives وتحولها positive وتعمل لها implementation. بعد كده بتعمل عملية في الكونكلوجن miss summarization. الكونكلوجن miss summarization. conclusion انت بتحط philosophical thinking بتاعك، بتحط strategies، بتحط points، بتحط publicity، بتحط system عشان يحصل عملية respecting للhuman capital، العنصر البشري، يطلع على شكل positive behavior، يطلع على شكل ethics, manners, stuff like that. Okay? If you have any kind of questions, I'm here for you. طبعا the way that we're going to contact with each other by طبعا الجروب اللي احنا عاملينه على الفيسبوك and the same عن طريق برضه دكتور أمنية وانا كمان. والطريقة البروجرام بتاعت e-learning it's going to be very very modified and very systematically and very easy and smoothly for you. Don't forget about the project. لسه هحدد لكم المحاضرة اللي بعد كده امتى الديدلاين بالنسبة للكلام ده، بس I think so I mentioned it. It's going to be in the middle of April, something like that. و good luck في حياتكم. بس يعني أتمنى الموضوع بتاع كورونا ده ما يعملش نوع من أنواع hesitation. Try to think, يعني I'm keeping telling you, think before you act, think before you behave, think before you do any kind of decision about this, please. Okay? Thank you very much. Have a lovely day, and thank you. And if you need anything, I'm here for you. Thanks. Have a great day. Bye-bye. The engineering and manufacturing company, EMCO, started as a small machine shop and warehouse. It has grown and now stocks a range of parts and components from other manufacturers. EMCO has big plans and, like many companies, wants to scale up its offerings to customers. But EMCO is computer poor. Their books are handwritten on ledgers. While inventory data is kept on a small computer, it must be manually updated. A second computer can generate forms for orders, shipping, and invoicing, but the forms must be filled in manually and duplicates distributed by hand. The process is time-consuming, prone to errors, and difficult to manage. If a purchase order is missing, the receiving clerk has to call around to figure out who ordered what. The manufacturing work that the company does likewise is organized manually. The shop floor manager schedules jobs on a magnetic board. Each salesperson has developed a personal system to manage accounts and customer orders. If a customer wants to know the status of an order, sales associates must call the warehouse. There is little supervision, so efforts are often duplicated, and managers have no way of tracking the production or sales cycle. Gross sales numbers are tracked, but sales trend analysis is riddled with guesswork. Everyone spends a lot of time generating, copying, and delivering paperwork, and searching for documents buried in file cabinets, while phone messages and customer faxes stack up, unread and unanswered.
EMCO's owners want to capture new markets, expand their product line, open additional offices in new cities, and hire more people. But they understand that growth is impossible without enabling employees and customers to easily share expertise and information. So EMCO is ready to build a local area network, or LAN, to link its computers, people, and processes. Think of EMCO's business as a system, not a series of unrelated functions. So building a LAN is the implementation of who needs to know what, when. The first step is to construct an architectural blueprint to determine how each area functions within the business. The blueprint shows how market research feeds product development, which feeds sales and order processing, which feeds purchasing and accounts receivable, which allows products to be shipped. The blueprint is used to design a pathway to communicate within and across the company, and then outside to customers and vendors. The LAN will replace manual steps with automated ones through file sharing, print services, and email, solving many of EMCO's office problems. File sharing allows for an easy transfer of documents and forms throughout the company. Email across the LAN quickly delivers intra-office memos, files, and urgent reminders without wasted footsteps. Company meetings can now be scheduled electronically or even take place over the LAN on a computer. Specific work schedules or to-do lists can be maintained on individual workstations, or they can be revised by a supervisor at a different workstation. Adding application software to the LAN removes operational bottlenecks. These programs allow users to view, analyze, and manipulate a shared database. With lead tracking software, the EMCO sales staff can create a database to track phone calls, responses, and follow-up dates for existing and prospective customers. These software packages also link to customer order processing systems, speeding up the transition from prospect to customer. The status of any given order can be checked from any workstation by any authorized person. Through this new network, EMCO's owners can now directly interact with their sales force. They can review daily activity reports and sales leads. More time can be spent on expanding product and service lines and on avoiding costly advertising mistakes. Integrating EMCO's sales, inventory, purchasing, and work order systems can dramatically shorten the time between initial quotation and final delivery. A LAN provides a real-time communications link for all of EMCO's employees. The next step is to apply these new capabilities to improve their customer and vendor relationships. This requires extending their LAN into a metropolitan area network, or MAN, a wide area network, or WAN, to access the Internet. But these are other stories.